common people. I am here as a representative of the poor people. I am here as a representative of you, the young people. I am here as a representative of the ghetto people. I am here to represent the women of Uganda and in particular the women of West Nile. I am here to represent the single mothers and the suffering mothers. I am here to represent the border riders. I am here to represent the unemployed people. I am here to represent the 99% of the people of Uganda. For a very long time, we have been handled as slaves in our own country. Our country is very rich, but we are very poor. Museveni has turned this country as a property of him and his family. Like the colonialists were doing during the times of colonialism, they pick the greedy one amongst the many and they feed them and they use that person to enslave the rest of them. But I'm here to tell you that if you vote me as your president, you will be getting a servant and not a boss. I'll say that again. If you make me your president, you will be getting me as a servant, not as a boss. You have heard Museveni in the past saying that he's not our servant and he's working for his family. That is why we want to remove him, and we are going to remove him. My brothers and sisters, I can talk about all the problems that we are facing in West Nile. By just looking at each other and looking around ourselves, you can see only problems. Look at the road that comes to Terego. Let me ask, how many tarmac roads do we have in Terego? How many hospitals do we have in Terego? How many universities do we have in Terego? How many sports or recreation grounds do we have in Terego? But I can tell you, my brothers, that in Kampala, where I come from, we know West Nile as the land of sports superstars. For 35 years, Museveni has killed the economy of West Nile. Museveni has killed the infrastructure of West Nile. Museveni has killed the education of West Nile. And yes, Museveni has killed the healthcare system of West Nile. Okalavuta alatati amadu West Nile indeed.
We can talk about West Nile for a whole day. West Nile But like my Deputy President Dr. Lina Zodriga and myself said in the beginning of this campaign, we said we are closing the book of crying, the book of lamentations, and opening the book of Acts. Therefore, I am not going to talk about Museveni because Museveni is history, but we are the future. Let me talk about just a few things that we want to put in place as soon as you make me president. The majority of you are young people. And I know that we would be able to shape your future right from school. We know that we have very, very intelligent young men and women here. But again, we also know that we have so much talent, especially here in West Nile. I talk about our education system and dividing it into 4 A's. We want to focus on the academics. We want to focus on the arts. And in the arts, that's where you get people like Bobby Wine and other musicians, actors, painters, and poets. We want to focus on agriculture. And we also want to focus on athletics. But now that we are in the land of athletics, let me talk a little bit more about athletics. In the ghetto where I grew up from, we had the champions like Obin Michael. We had the champions like Asiku. What is Asiku's second name, modern? Asiku Jackson. All these were world champion boxers. And I saw them with my own eyes. In Kamocha, Chebando, where I grew up from, I was a neighbor to Dokas in Zikuru. Here where I come from, this is where the first gold medal of Uganda came from, brought by the great John Akibua. Those are the few champions that were able to make it through very, very, very hard situations. If you had a government that focuses on talent, Arua and West Nile would be bringing gold medals to Uganda every year, every month, every week. Afaba opasiriki ipia zako amataronga urodibani gawa afadikisi rusu West Nile ili alwalusi omba alwalusi sa prisi. But you know that those champions of Uganda actually borrow money to get an air ticket. Some of them go on bus to make our country proud. Kini bataminze fetade di bibediki ipidisende yo iki musenda itupapidi muzo mu abala di pia anvele.
And it's after they win that Museveni calls them to take a picture with them. Kile tikitonda lebo Museveni to yadu ito yungungu na kine nyombo bituda mitu. Yesu te fe pukisa de fusa mbeleko. And after taking that picture, that is the end of the story. Bikina la rubo zo la rote ite dili mayo di mitara. That is how all our champions end up miserable. Tabelu dia pa manita tu rodi diki achaki dosa disi orodi okoro. So much money was passed to build the Akibua Stadium. Ba fienda gamende fienda sende angiri. Akibua Stadium which is on paribani avitavizo disizo. How many of you have seen the Akibua Stadium? Ba seen the Akibua Stadium dadiani. Parida rinde kibo riante. When you see it, you will even cry tears. So I want to tell you, my brothers and sisters, that until we have a government that respects our people and what makes our nation proud, until we have a government that values talent, our nation will not benefit from our talent. And it is not surprising because Museveni does not support talent because he does not have any talent. We intend to develop talent right from P1, right from childhood. Government Madrid idasisile bazape afadi ozo mitara dira zakozo ozo andiasi ozo naseria pere. And that there we will make sure that even if a child does not become a lawyer or a doctor, they will make the nation proud and they will bring revenue to the country through their talent. Badria otawafu daktari rulako, badria otawafu engineer rulako. Amagamente di dobenga adresile bazatru bazi mapipasi ba napipisi dikisi orodile osuzo. I am telling you that because I am a living example. Bob Marley did not have to be a professor to make Jamaica proud. Bob Marley did not have to be a professor to make Jamaica proud. Ronaldo did not have to be a professor to make his country proud. Muhammad Ali or Mike Tyson did not have to be a professor to make America proud. Muhammad Ali ki Mike Tyson be lakata ando skuluka baki America rubuondo lako. So I want to tell you, especially you, the ghetto people, who God gave the talent. Ale dojo de loe mini amata do ba ghetto alede undwa de. That in the new Uganda, your talent will be enough to make you a great man. Uganda odiri aru amangana famungu nife amarisi. We will not talk about the healthcare system and how we intend to revamp it. Ama materi mutojo kalati alatari ama omidoto ngoni aridu. Because we can spend the whole day talking about our hospitals and health centers. But I will tell you, my brothers and sisters, that it is not rocket science. African countries met in Maputo, they met in Abuja and agreed that how to best improve the healthcare system is to improve the budget. Diteba Africa they are attacking Maputo, taki kalandunduasi, tanda ndozola utututizo bata kala alatari utungoni aritu. It is a question of putting money in the health centers to pay the medical workers, to buy the medicines, to improve the infrastructure of the health facilities. That alone can improve our livelihood, especially in the health centers. Lelo afazangiri la kulu sende bazo pari ekeria sende amane amabe musoro rudi idayuzo kilili badilo baroni bo ojodiki oto. So if I am president, president rubo. In fact, when I am president, before we buy tear gas, we will buy medicine in the
When I am president, you will not see new police patrol cars. You will see new ambulance. When I am president, everybody will be proud to work in the hospitals. The teachers will be proud to teach our children because they will be paid well and on time. That is the pledge that I give you, my brothers and sisters. For the farmers, we will ensure that we revamp the cooperatives to balance up the price of the agricultural products and to ensure that there is quality maintenance as supported by government. Amaji afandra amani bombe cooperative ru ya mutiandra amani bangu opiripeniriki ameke difuledwa amani rodikili lusuzo ta amani amvu erikisipeni. I can go on and on and on and on and on about the new Uganda. But my friends, I can only talk about those things. And I can only offer myself to lead you into that new Uganda. But the power to turn these words into action, that power is in your hands. I said that power is in your hands. You have that power. Tell somebody you have that power. Tell somebody you have that power. And the reason why Museveni does not want me to talk to you, he does not want you to know that you have that power. How many here are voters? Put up your hand if you are voter. Now you see all these hands here. The votes that are here are more powerful than bullets. I say your ballot is more powerful than a bullet. Your vote can change a lot of things. So on the 14th of January, on the 14th of January, I want to ask all of you gathered here today, and all those watching us on social media in different parts of Uganda, to make sure you come out in large numbers and vote. Don't say we are too many even if I don't vote. Please come out and vote. Make sure everyone in your family and all your friends, make sure they vote. And if there's somebody that you know that is sick or old or weak, help them to go to the polling station and vote. If we do that, my brothers and sisters, Museveni is finished. I want to assure you, don't let anybody fool you that Museveni has already rigged this election. He is trying to stop me from talking to people, but it's already too late. I have been campaigning for 20 years because I have been in your eyes for 20 years.
You are the ones that raised me from the ghetto until here where I am. And by behaving in such a criminal manner, Museveni is also decampaigning himself. Museveni, when he was our age, he said Obote rigged the election. But in the 1980 election, there was no tear gas. In the days of Obote, a presidential candidate never had to put on a bulletproof. The military never mixed in the election. But as you can see now, the police has taken over the role of the Electoral Commission. So now Museveni has been stripped naked. He is completely naked. I want to ask all of you, my brothers and sisters, let us make history. Let us all be remembered as the generation that stopped a dictator. Let us do this for our fathers and mothers, for the elders of this land. Let us do this for ourselves, we the leaders of today. And let us also do this for our children, the children of Uganda. After voting, don't leave the polling station. But even as you go to vote, where's the umbrella? As you go to vote, look out for the umbrella. In the umbrella. You are not going to see my name, Bobby Wine, on the ballot paper. You are not going to see the name of Bini on the umbrella on the ballot paper. You are going to see Kayagulanyi Sentamu Robert. And the symbol will be the umbrella. Even when you find the picture of my brother Jabribo Victor, you will see the umbrella. Even when you see Princess here, you will see the umbrella. Even when you see my brother Habib Salim, you will see the umbrella. Even when you see my brother right here, you will see the umbrella. Even when you see our chairman here, you will see the umbrella. So when you see the umbrella, just stick. Just stick. Just stick. Just stick. And after that, do not go away. Do not go away. Stay there and protect that vote. I am looking forward to coming back here in Terego in a brand new suit as a new president of Uganda. And we shall all celebrate. Because you are going to have a president who is your friend. You are going to have a president who is your servant. You are going to have a president who respects you. And that will be the beginning of a new Uganda. And together as a people, together as Ugandans, from different tribes, from different religions, from different genders, from different backgrounds,
amapata twanga pia woko ndundu wali kitu. We are going to build a nation upon which the sun will never set. Ama omusuru ude utuninga dezo tulakurisi. And never again will you move in Uganda not feeling proud to be a Ugandan. Amatonga afazimine tizo Uganda diata afu akokori idingada yo. I want to thank you, ladies and gentlemen, for listening to me. I want to once again salute Madame Lina Zedriga, my deputy president. I want to salute all the leaders in Western Nile. To salute all the candidates that we have. But most importantly, to salute you, our bosses. You are our bosses. And you will forever be our bosses. Because you are the owners of Uganda. And we as leaders are your servants. Thank you very much, my brothers and sisters, for God and my country. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Music for freedom. Listen, you want a cappella? Me, I can even give you a cappella, man. Yes. Okay. Now, Honorable Kayagulanyi has finished talking to you. You want to listen from Bobby Wine? Yo, level the vibe. Level the vibe. You don't know. Make sure say the vibe did not make no sound. I don't know. Yeah, man. Alright, listen. We are living in a time similar to the one of slave trade. This oppression is once land apartheid. The gun is the master and the citizen slave. The pearl of Africa is bleeding. Question, what was the purpose of the liberation when we can't have a peaceful transition? What was the purpose of the constitution when the government disrespect the constitution? See, our leaders become misleaders, and see, our mentors become tormentors. Freedom fighters become dictators. They look at the youth and say, yaga, 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 yaga. Sing along. I say, we are fighting for freedom. Yaga, 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 yo. I say, we are fighting for freedom. I will sing for you when I come back for the sliding in party. People power! People power! abatulaba ku bibosi ya Uganda the page ejami wa Bobby Gwendi okutusa ku mwebale kusima kamera yange mwebalire ddala president tuli naye amaliriza lali esembayo wan eterego amaliriza lali esembayo wan eterego abagala namba yaffe y'amafuta tugibateereko ku screen president amaliriza wan eterego.
abantu b'etterego mwebale abantu b'etterego omukwano gwe mutulaze mwebale abantu b'etterego president tuli naye kamera kyekyo mwebale kusiima abalaba ku ddoboozi ya Uganda tweyongeddeyo naye namba yaffe iyo gamuzira kisa abasobola tuddukira ku mafuta sokuteerako kyotuteerako naye nga januwa esolo naye nga januwa bobi gwendi okututuusaako emotoka ebadde efunyemu obululu naye tukomyewo emotoka gyembaddemu ebadde efunye obuzibu kwekisoosi naye eteredde kati tusobole okweyongerayo nup everywhere president tuli naye president waffe tuli naye Robert Kyagulanyi Ssentamu abaana b'etterego mwebali kujja mbungi mwebalire kujja ddala mu big number Jami wa Bobby kwendi okutuusaako ku screen ya ddoboozi ya Uganda Jami wa Bobby kwendi okutuusaako ku screen ya Uganda ddoboozi ya Uganda abatulaba mwenna gye muli abatulaba mu Amerika abatulaba nande gye muli kyakabi nnyo kyemukola kyakabi ddala kyemukola mwenna tusiimira ddala tweyongeddeyo kasobole okweyongerayo naye nga Jami wa Bobby bawo okutuusaako buli kimu Jami wa Bobby ku ddoboozi lya Uganda page enamba yaffe kwerioko ku screen asobola yenna osobola okiteerako kyoteerako tusobole okweyongerayo Era kye batugamba byonna bye batukola babitukolaakola dda ate n'obuzibu bwava ku bo tukitegeerako balowooza batutulugunya mwe tuve ku pulezidenti waffe naye nga ate balimba ebyaddala kwanza essaawa zino nkimanyi basobola okukola kye baagala naye nasalawo kati babowe buboyi batulabe bulabi batuleke abantu basuule akalulu ensi esalewo ebyo tulugunya abantu batusiba obuguwa batulabisa olaba ebiwundu batusibye emiguwa ng'embuzi tulina abaana tulina abakazi kitegeera mwana batusibye emiguwa ng'ebisolo kitegeera ate nga n'ebisolo birina amateeka ate tosobola siba nte mukira kitegeera tosobola sibisa nte waya ati baddira omuntu bamusibisiza ki bamusibisiza obuguwa obusiba amaduuka kaguwa bwokakaka kakusala sabula batuzabazanyira mu bulamu bwaffe naye nensi bwe nakyuka bagenda kwekwekawa kuba buli muntu bagenda muvunaana oda from above tajja kubaawo kitegeera sabula abantu bagambe oba oyogera olikodinga babuulire nti twasalawo bonna abatulaba kimanyi batulaba nabo kwe bali nze mundabe ze bampita tawa ndeka yo anuko muleka mu binyamumbe oyo naye mumuwulidde bamuyita tawa oyo naye mumuwulidde atulaba ku ddoboozi lya Uganda oyo naye mumuwulidde naye nga enamba yaffe kweri ku screen enamba kweri nga tweyokera kampeyini zaffe zigenda okugenda eyo tweyongeddeyo abatulaba ku ddoboozi lya Uganda Jamil on the page kyakabi nnyo kamera kyakabi nnyo ddala tweyongeddeyo ngenda kuba mbategeeza mu ssaawa esagisawayo enkya gye tudda enkya gye tulaga ngenda kuba mbategeeza oba tulina ebbi oba tuliwa ngenda kuba mbategeeza akoma kange ngenda kuba nkanyiganyiga ndabe etudde enkya naye nga kyakabi tawa big up tawa tawa abeerawo mu nsasage zonna tawa yasalawo mumuwuliddeko nammwe mumuwuliddeko mumwerabiddeko ku ddoboozi ya Uganda kyakabi buli akimukoonera mu tawa kyakabi ddala tweyongeddewo
tweyongeddeyo ne president tuli naye president waffe Robert Kayagulanyi Ssentamu tuli naye abatulaba ku Ddoboozi TV president tuli naye tweyongeddeyo enyamba yaffe kweri ku screen yenna tuweezaayo amafuta tusiima wadde tufunyemu obuzibu leero obw'emmotoka yaffe tufaako nga tujja era mundabye sibadde ntuuseemu kikeerezi kusaayi naye nga muŋŋamba kamera kiriya kamera muggo ebyo byennyina obatuusaako nammwe musobole okulengera ekifaananyi ekirungi naye nga mugamba mutya bakyali bange ab'ennateete central A central B central C n'ekitoolo zoni mbalimu nnyo mbayiirawo omubiri tuli mutambuza president waffe ggwanga Uganda kuba ng'anoonya akalulu naye nga kwendi nnyo ndi mugaya wano kapike mamanyi kyo ekyemisana kwebuzaabuza ndi mugaya kapike ambuuza naye nga kwendi nnyo mugamba ki abaana abo mabiito mwenna Kabaayi ogamba ki Diana ogamba ki kwetuli nnyo kwetuli nnyo kamera yammwe tezikira wali mbadde nfunyemu obuzibu bwa mmotoka mbadde nfunyemu obuzibu obubadde bwa mmotoka emmotoka ebadde fiiridde mu kkubo kyova situuseewo bwangu naye nga mbadde kwendi nnyo era ntuuseewo mu kirabyo ekibaddewo ku kisaawe etterego amaanyi g'abantu mwebale kusiima mwenna abasiima mwebalire ddala kyakabi nnyo abansiima ndyaho Nobianli tali mu mbeera mbi kati agenda ate era tali mu mbeera mbi mwebale kumusabira abamusabira yonna kimuli kimanyi Uganda yonna abali ebweru yonna ensi yonna ebadde emusabira Nobianli ali mu mbeera nnungi tweyongeddeyo Jami wa Bobi ku kamera munaawulira ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokubiri londa umbrella tik umbrella wali umbrella woba otiikinga wali umbrella woba otiikinga omala box esooka ng'ogenda ku box ey'okubiri omala box esooka ng'ogenda ku box ey'okubiri ng'otiikinga umbrella naye kuliko mubaka wa parliamenti tik umbrella agamba ki Nabiira omukyala wa Kampala wali agamba ki Aloysius Mukasa Lubaga South wali agamba ki Abubeka Kawalya wali naye umbrella abo bonna benjogerako umbrella ennaku z'omwezi gwe yeekumira ku Ddoboozi ya Uganda ogenda otiikinga agamba ki Semuli Daniel naye wali Lord Councillor LC5 Lubaga South wali nnyo mumulabiranga ddala agamba ki Emmanuel naye wali Councillor LC3 mundeebaawo mumulabiranga ddala Kyalifa agamba ki naye mumulabiranga ddala agamba ki Lusembo Musa naye mumulabiranga ddala abo mundeebaawo agamba Kayima yuko naye wali mumulabiranga ddala abakyali abannateete abantu bonna aba National Unity Platform osanga umbrella otiikinga ebintu byakyukamu tebikyalinganga luli nti nuwati kyobola Kyagulanyi yalonze nange okubakiikiranga abannateete firi okujjira ku ssimbu ya umbrella era nze flag bearer era mbasaba buwagizi mwenna abandaba bira ddala mu Central C, Central A, Central B n'ekitoolo zoni gye nakulira mu kitoolo zoni era polling station nange gye nnonderako nina otiikinga ennaku z'omwezi 14 president wange ate n'enkuuma kyakabi nnyo tubalimu ekituufu nyingi naye nze newaayo omukulu aba atambula nyina kubeera mu nfuufu omukulu aba atambula nyina kubeera mu nfuufu kirina kubeera munda mu motoka kiba kikyamu nnyo naye nga newaayo okubaweereza ku Ddoboozi ya Uganda Jami wa Bobi ku kamera kwendi nnyo enfuufu y'amaanyi naye tulina kutambula tulina kusituka ne tutambula ng'omukulembeze wajja akyogera tulina kusituka ne tutambula ng'omukulembeze wazza akyogera abatulaba ku Ddoboozi ya Uganda the page Jami wa Bobi kwendi okutuusaako live tusimbuze tugenda ntebe mu ntebe etonjeke gwako tugenda mu ntebe Jami wa Bobi kwendi okutuusaako nnyo kamera yo Ddoboozi ya Uganda kwendi nnyo okutuusaako live ya Ddoboozi ya Uganda Jami wa Bobi
tweyongeddeyo abatulaba mwebale nnyo terego mwebale nnyo sombo gye twakeredde mwebale nnyo abaana bamadi kyakabi nnyo kye mwakoze kyakabi nnyo leero amaanyi geeyongera buli lukya amaanyi geeyongera tebyasalika abantu bagala change n'abaana abato abo balengera bayayanira change. People they need change, people they are tired change ez'okugamba people they are yearning for change. Abantu bonna bagala ntuukatuuka abatu abo ku ddoboozi, abantu bonna bagala ntuukatuuka abakazi mubalengeramu akalulu ako nagamba kabeere mu Teso region. Akalulu ako kabeera nnyo mu Teso region. Eno kamera tezikiza mugimanyi bulungi nnyo ddoboozi ya Uganda kamera tezikiza. Agamba ki Mr. Update Kawempe, agamba ki Pastor Bashid abona Kawempe, agamba ki Nyeko Derek, agamba ati Julius Aterega, agamba ati Nsubuga Muhammad. Nkulengera abantu balimu nnyo, agamba ati Nyeko Derek, kyakabi nnyo Nyeko Derek, agamba ati Omubi Masembe. Tubalimu nnyo tubalimu nnyo Mosh, ogamba oti ono naye Fraga Byala LC5 Machinge DJ Mosh abamumanyi naye omulabiranga ddala agamba JB Muwonge, ogamba otakyali wange kyakabi nnyo okutubeereramu ono naye Fraga Byala mumulengera akutte Fraga yaffe ayitawo agenda obira ku bantu be. Oyo meya w'ekibuga Terego, meya w'ekibuga Terego bannakampala ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba tulina mmwe, bannawakiso ennaku z'omwezi 3 tulimu wamu nammwe. Meya Luswata Robert ogamba otakyengera Town Council angambye kwali nnyo kyakabi. Meya Luswata Vincent ogamba otya tuli Terego eno tuli Terego kirinaganye ne Arua, Terego kirinaganye ne Arua. Kati tusimbudde mbalimu kapike n'ebuzaabuza lwanjala kuba tetufuna bye tulya, tulina budde tewali time yakulya. Naye nga nze okutuusako ddoboozi lya Uganda jjani Bobi kamera kwendi nnyo mbalimu nnyo mwenna baganda bange abatulaba ku ddoboozi. Naye nga media zonna weziri Ghetto Media weri eyali Ghetto TV kati Ghetto Media abagiraba mugisharinge mugiraikinga Ghetto Media weri nnyo tebagakanga nti yavaawo weri nnyo Ghetto Media. Olugiriro bweruli Ekyoto International wekiri kyonna Bobby Die Hards bonna tuli nabo kamera erikiriya nnyo kamera yo erina okweyakiriya okulaba nga mulaba ekyo kyemulina okulaba nga kyaddala nemutatalima. Buno bwe tugenda okwenyumirizaako nga naawe ojjayo mu gavumenti mu Uganda empya nogamba musajja yatugamba kino principal yaŋŋamba kino enguudo ziizino muziraba kyenva nzibalaga luli mbadde sizibalaze tubasonde tuuka mu budde naye nsazeewo mbalage gye twayise mbalage pulezidenti waffe gye yayise nga naye mugamba mutya agambye Veronica kwali nnyo Veronica Nanyondo agambye kwali nnyo kyakabi ab'e Masaka mu mbeera yamu obukoma nsimbi mugamba mutya kyakabi nnyo abatulaba ku ddoboozi ya Uganda mwenna kyakabi nnyo abasharinga nemuweereza ne bannamwe ennaku z'omwezi nga 14 tutiikinga ambuleera ennaku z'omwezi nga 14 ambuleera January mu January ng'ennaku z'omwezi 14 ti ambuleera naye nga ffe tumuubinze Bobby for President kyakabi Samuel wagamba Samuel agambye Bobby for President Namubiru agambye Bobby for President buli omu agamba Bobby for President. Amaguudo ndooza mugalaba ag'etterego eno Terego wenkujjukizaako muganda waffe oli eyatuwa Pacific Hotel twamuziika eno nyini Pacific Hotel eno mu Arua kyeno ekyalo kye twamuziika eno Terego era tukomyewo leero nga tusaba kalulu kantu b'etterego leero gye tubadde ngaffe aba National Youth Platform oba principal waffe
tubadde naye Robert Kyagulanyi Ssentamu president addako ow'e10 mu Uganda, mu ggwanga Uganda. Ennaku z'omwezi 14 abaana ba boda mubeerera mu ngamu, abantu abakadde, abalema, abatasobola nga president wazakyogera. Tusobole okubeera nga ffenna tulonda nga n'ateesobola alonze, tubeere mu Uganda empya nga buli omu yasalawo. Ffe tusimbudde naye tuba tuli bangi, mwe mulonde naye tuba tuli bangi, mulonde. Ennaku z'omwezi 14, ennaku z'omwezi 14, njagala buli omu agambe ennaku z'omwezi 14, agambe ennaku z'omwezi 14 January ambuleera, ennaku z'omwezi 14 ambuleera. Buli omu njagala ogambe ennaku z'omwezi 14 tik ambuleera, ennaku z'omwezi 14 January tik ambuleera. Njagala buli omu akyogere, akomentinge nga kyatugamba ennaku z'omwezi 14 January tik ambuleera. Njagala buli omu akomentinge nga atugamba waatu ennaku z'omwezi 14 tik ambuleera. Buli omu njagala akomentinge nga atugamba waatu atulaba ku ddoboozi ya Uganda the page. Jamiwa Bobi Wendi, abatuwa amafuta mwenna tubeebaza, abatuwa amafuta naddala ekiro ekyakeseza. Twasiimye nnyo abatuweereza amafuta mu ngeri ey'enjawulo okusobola nga tutuuka ezombi. Mulabyeyo twasimudde kiro ssaawa 4, tutuuseeyo ku makya ssaawa 3. Tetwebase, tetukyebaka. Mission Bobi mu ntebe, Mission Kyagulanyi Ssentamu mu ntebe. Kiri abantu abo be mulengera bamakulaale okugambayo gonna galiwo egati naye nga tweyongeddeyo. Jamiwa Bobi Wendi okutuusaako ku kamerayo eya ddoboozi ya Uganda. Sizikiza nina okubeerako nina okubeerako Jamiwa Bobi ku kamera nga nkuweereza atulaba oba atulira eyo yonna gy'oli. Kyakabi nnyo Jamiwa Bobi. Abaana bekyotera baŋŋambye kwe bali nnyo, abaana bekyengera baŋŋambye kwe bali nnyo, abaana bewakisu baŋŋambye kwe bali nnyo, bonna baŋŋambye kwe bali nnyo. Abatulaba ku Uganda ajati bavuddeyo muzikiti waabwe, abaana basomero kwe bali nnyo mubalengera batuguse bavuddeyo bawukubira ku pulezidenti waabwe akaddu. Abantu bakwatiridde ku makubo bawubira ku pulezidenti waabwe omukubira kalu terego wasinga kubeerayo basiraamu balengera bakwatiridde ku makubo wa kaluulo. Nagamba ddoboozi ya Uganda sisibisa gye bakuweereza ebifa mu kyalo byonna, kubo ku kkubo, ntebe mu ntebe ne kubo ku kkubo. Tulina okuweereza live ku ddoboozi ya Uganda TV, abatulaba live. Nnyo kyemukola kyakabi nnyo kyemukola abatulaba, kyakabi nnyo kyemukola abatulaba. Betusimbudde eno eterego eterego tugambe yewava ne Shabani. Shabani musasageri eyali Arua, omujjukira Shabani Atiku Sauda amumanyi era Sauda ajjukira nnyo embeera eyo. Shabani Atiku yayisibwamu Arua, etonyeke gwake abasinga okuzamuleera naye nga kwetuli nnyo ddoboozi ya Uganda the page Jamiwa kusaako kwedi nnyo naye nga mutya abatulaba mugamba mutya mwenna abatulaba gyemuli, abantu bonna bawaga buwazi. Tweyongere abantu bakwatiridde ku kkubo n'abantu basiibulako ku mukulembeze waabwe, bakwatiridde ku kkubo balaba, bakwatiridde ku kkubo balaba, bagenda bawubirako ku mukulembeze waabwe nga batulaba live ddoboozi ya Uganda. Kwendi nnyo Jamiwa Bobi okuba nga nkutuusaako ekibeera mu maaso. Abantu bakwatiridde ku makubo, kijagana kubatuusaako abantu bakwatiridde ku makubo abasiibula pulezidenti waabwe. Ennaku z'omwezi 14 wakyali time ya kulonzalonza ntebe mu ntebe for president, ntebe mu ntebe. Abatulaba mwebale abantu b'etterego, abasabye omupiira mwenna mbatumirako nnyo. Mankoka weeso ogamba otya akasaye kaako, abasabye omupiira mwenna mbatumirako nnyo. President ayogedde ku talenti, sinza butakulengeza badde sinza butakulengeza ku baana balina talenti era ndi musanga omupiira life Uganda sports. Ekkubo liggaddwa.
poliisi eri etulimu.